Hi, good morning. Good morning. Uh, Arvind, can we start or any other can join right now or I hope you can see my presentation screen, right? We can start around 11:05. In between few people can join. All right, sir. Okay, we can start now. Thanks for joining the session. Before that, I'm Satish Narayanan and I'm the Apex support engineer for a GRANDSTREAM network. I'll be handle like a pre-sales part as well as support part. My major role will be the supporting team. And I have almost 15 years of experience in the networking domain. I worked on with a multiple distributor, SI, as well as OEM also. So today agenda will be we have to connect the entire world to our networking product to our mission to achieve connecting the world of our GrandStream portfolio also. So first of all, who's the GrandStream? Most of the people's our segment like as a SI or partner
SI, they know about the GRANDSTREAM will be working on with the unified company. Yes, we have started with the company will be the unified company communication. Now we are providing like a networking solution also. Companies, this GRANDSTREAM started from 2002 in Boston and Manchester United. Like if you go for it's a US based company. Overall 600 employees in the 14 different countries. Our maximum employee strength will be working with the 50% of employee will be in the R&D engineers only. Our product, like a GrandStream product, selling almost to more than 150 countries in a different world. And currently, as a global presence, our office will be in the US. In US, we have Boston, Los Angeles, and Dallas, Venezuela, Morocco, China. In China, we have a Shenzhen and Hangzhou, and Malaysia. In Malaysia, our support team will be sitting. 3% for sitting our along with my team joining and will managing of entire APAC team for a support cases. And we have a four research and development center. Two will two will be in the Dallas and Los Angeles, and two will be Sheshang and Hangzhou. This is our grand stream about how the way it will be sorted. See, we have provide like most of the peoples they have a like some of the OEM have a some wireless solution, some OEM have a firewall solution, some OEM have a unified solution, and some will be have a different. We have a combine of all like a small office. Like generally we are selling Sogo office like a small office or the home office categories. Our SMB market we can achieve for an entire portfolio like a solution of switching and UCM, IPBX server, like a access point, router, door alerting system, IP phones. This are all complete end-to-end solution will have available. So most of the thing the peoples are aware about the gram sim is a China making. Like yes, like previously is that been China, and now the manufacturers came for Thailand also. And our gram sim product we got a TEC certification also. All the access point, access IP phones, UCM server, routers. So we can sell, we can compete, we can participate even tender case also because we have a TEC certification. Because nowadays as a tender cases they're asking a TEC certificate if you have means that is one of the specification also. Yes, we have a TEC certification also. Sorry, madam. Any question or okay? See, this is a net like whatever previous I showed the screen of entire portfolio. The similar way we are a network structure based we are making on. We have option to manage up for GWN cloud and GDMS will be the part of the UCM server management. Like if internet will be there under the internet, we can use as a router or firewall under this top like L3 switches and layer 2 switches, unmanaged switches, IP phone, wireless access point, how the way the connectivity will be the network structure based we are present in the training. So today agenda is focused to managing because I am the part of only a networking. My other team will be a handle of like IPBX solution. So today agenda to focus only networking product. Even if you want to any doubt and all, just unmute and answer also. Meanwhile, we have to do interaction one the final because in the session question and answer session will be final only. But anyway, before if you have any doubt in between, unmute and answer the raise the question. We can answer for the networking solution. So I just want to few of the people, anyone can answer. What you know the solution like other OEM can provide like a wireless solution. How they are provide the solution perspective. What the customer acceptation, what you are providing. Anyone? Arvind, can you hear me?
What's the Yes, sir. question, sir? Please repeat, sir. If anyone asking rise, if generally, if the customer asking, I need the wireless solution, what are all the solution you can able to propose the solution? Like any of your solution, if you know, just let me know. Anyone asking the question, what the customer acceptation for a wireless solution? Can anyone? No, sir. There is a wireless solution, indoor, outdoor. Two segments are Yes, there. yes, And that is if they in the require access point indoor, I would suggest them that indoor access point. For point to point or outdoor hotspot, if they ask, I would suggest outdoor access point. okay. How the management option? This is the manager customer query. Management of access point. How we are provide. Can anyone? Sorry, I couldn't. So you are asking, I am providing indoor solution or outdoor solution depends on the customer you are saying, right? Correct. So how the way you are managing access wireless solution? The customer asking the question, how you can manage the access point? There is managing through controller and a load Yes, balancer. that is yeah, that is the query, that is the customer acceptation. So the Okay. management generally the wireless solution management option different OEM different customer they can do it on. AP act as a controller feature. This is a one customer, one of the customer they may asking. One Correct. of the customer they're asking about I need the hardware controllers dedicated hardware controller. This is one of the customer they may asking. Some customer I want a cloud based solution. Correct. And one more customer, I don't want to my network will be in the cloud. It should be in the part of our on premises. Yes, it's a software based controller. Our solution, like our wireless solution, we have option, all the option like AP act as a controller feature. Yes, we have that option. That is called our GrandStream portfolio called as a embedded controller. We have up to 50 access point you can manage through the AP act as a controller, and remaining AP will be act as a slave mode. Similar, similarly, we have an option like a hardware controller. The hardware controller we doesn't have any dedicated hardware controller. Like our router act as a hardware controller. Depends on the hardware control. Like some like a starting model of AP router will support a 50 APs, and some other like latest router will support 100 AP, and like a top end router will support a 150 API also. So like that, the hardware controller variation will be there. I will be explain about the AP management in the hardware controller in the while in the router section. And there is another option, cloud controller. Like any of the OEM, like SMB market, like most of the OEM, they have a cloud also is available. Like if you go for a Cisco Meraki, if you want to manage AP, that AP can manage only in the Cisco Meraki. There is no option to manage in the like embedded controller or hardware controller. Cisco Meraki AP will be the part of only managing cloud only, but you need to buy the license or subscription. You need to buy every year. But our scenario, the cloud is completely free version. You can manage, my cloud will be the hosted in the AWS only. So zero downtime always will be there in the GWN cloud. The cloud access, it will be a complete free account. And if there's another solution, the AP managed by I don't want a cloud service. My network should not be go for a cloud. So I want to manage in the API in my on-premises. Yes, we have a software controller also. From the software controller, you can manage up to 3000 APs. Even we can use like a 10,000 AP also.
based on your hardware size, like 128 GB RAM, like that, or disk capability. It's need a VM. We have option CentOS or a VM workstation also. If you have any separate bare metal server, you can install a VM and you can use it all. So the cloud, we have a combination of all the solution like hardware controller, embedded controller, and GWN manager. We can call this a GWN manager as a software based, like you have to install the software and the premises, and GWN cloud. See all the solution, the same AP you can manage it on with all the APs. Manage it on with any of the solution based on the customer requirement. So we have a different model like the combination indoor and outdoor and in-room also. This combination CPs can manage it with all the solution. So I hope you can see my screen of the indoor APs. So these are all the model like we have a combination Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 series model available. The first model, like it will be varying the model depends on the MIMO. I think anyone know about a MIMO concept? What is the MIMO? Anyone? Controlling through mobile app. No, MIMO is any others if you know. Okay, I will go. So MIMO is part of the, we can call it as a multiple input and multiple output. As a in this called as a, it will be simply, it's a number of transmit antenna and number of receiving antenna and spatial strip. This is called even if you see the number of like a different OEM on the data sheet of the access point, 2 for example 2x2:2. I hope you see the right. Just a minute. It will be the part of. So you can able to see like that 2x2:2. Some data sheet we mention like that. Some different model of access point like a 4x4:4. See the first two will be the transmit antenna and second two will be the receiving antenna and colon 2 called as a spatial strip. It's based on this MIMO only, your access point, how much of throughput can support, how much of user can capabilities, all the performance can be through this MIMO only. If for example, like a 30 user, 50 user will be there, we can go for a 2x2 MIMO. If the same environment like like 100 users are there, you can use for a 4x4 MIMO APs. So it depends on the radio capabilities. So before that, because we are telling about Wi-Fi, is communication happen. Wireless, how it can work? Can anyone? I'm connecting a Wi-Fi through. I'm just enable Wi-Fi. Wi-Fi enable the SSID. It will be showing. I'm connecting working. In between, what is the media they can use? Can anyone? No, I couldn't understand. Wi-Fi is See, enabled. You have connected with that Wi-Fi. yes, but Wi-Fi, how it will be working? Uh, it's depends on SSID password and frequency 2 gigahertz and 5 Yes, that gigahertz. is a frequency. Yes, that is a frequency. Yeah, What are the frequency you know about that one? frequency. Yeah, there is 2 gigahertz and 5 gigahertz. It's a 2.4 gigahertz and 5 Oh, gigahertz. yeah, It's yeah. it's universally globally it will be the free version.
And there is a one more version 6 gigahertz also will be announced, but still in India it not approved 6 gigahertz frequency as a free version. Currently 2.4 and 5 gigahertz only free version. US and Australia and some other country and all, they already released the 6 gigahertz also frequency. So this Okay. 2.4 and figure, all our access point can support like a 2.4 and we can call it as a dual radio. Yes, we have an option like all the model can support a dual radio. So we have an option like a starting model 7602. This is 2 cross 2 MIMO and 7605 is 2.4 gigahertz have a 2 cross 2 and 5. Depends on the MIMO. It will be a piece varying. Like whatever I suggest, the model number, it will be different based on like a user density and a throughput perspective. We can select the model number. I hope you can see the model number 7602 and 7624. This model, it's different for other models and 7661. Can anyone have an idea about where we can position of this model? Is for Is for? wall mountable model. That one is, this one is ceiling mount. Yes, super, exactly. 7625 is the ceiling mount. 7625, 7602 is the wall mount. That will comes with additional PoE port something. I don't know, but exactly, but Yes, it will. exactly, whatever. But we can propose solution where? Do you have any idea? From there, we can take a further uplink or extending a further access points and all from 7602. Yes, 7602, 7624, and 7661 also. This all Okay. like the technology calls the reason of this only you can use for a additional link. But generally, this can propose solution for a like hospitalized or hotel segment. If you like a 3-star, 5-star and all what all, each room they place the one wireless access point and one uplink they connected. Then one PoE out also will be going out like IPTV, IP phone. If you wanted additional LAN port, you can utilize. That purpose, this model is designed. So all our access point inbuilt antenna feature and it's omnidirectional antennas. Any doubt on the indoor APIs? Nothing, but you said software-based controller is there. Is there any charges applicable, or it will comes with free? There See, is a number of. so that is why there is a no chargeable perspective of like a software or a cloud perspective. N number of All right. site you can create, N number of AP you can add it on. All right. If you're software-based controller, that based on the hardware model, you have the limitation will be there. If 16 GB RAM and I think it will be the storage like 100 GB is fine. If it that is fine means you can use for like 3000 AP also you can able to manage without any additional cost. Only All you right. have to buy hardware of the controller. All right. Okay. And moreover this managed by the same model you can manage it on through the if you I am currently using a embedded controller like a APS itself act as a controller feature that is also possible. That limit will be the 50 numbers of access point. Okay. Okay. So this whatever I'm talking about like 7661 they called as a 4 LAN port will be there. The technology will be there. Number of users will be seeing. So 50 AP the embedded control can manage up to 50 AP in act as a controller feature. This all will be the common term of the all the different model. The feature about this one and all the model like a PoE and PoE plus supportable and mostly like a 7664 and this series like a 4 cross 4 MIMO supportable series they can use for a they utilize for a 20-watt power budget remaining all like a PoE. Can any okay anyway I will come for a PoE and PoE variation question later. Now we'll go for outdoor APs.
So outdoor AP generally like apart from like it's I need a IP66 or IP67 standard. So we have a combination like a 7605 LR and 7630 LR. Our name itself, if it ending with a LR, the name is called as a outdoor APs. And we have an option like Wi-Fi 5 and Wi-Fi 6 combination with outdoor APs. And we have like enhanced models also coming, and like a Wi-Fi 7 very soon we are going to launch for Wi-Fi 7 API also. This API also the limit like a combination of indoor, outdoor, in-room. This combination also support API itself, and 50 APIs you can able to manage it on. So the wireless solution, any doubt from the solution like a wireless, apart from any customer wanted, I want this wireless solution. The customer, this is what I am a customer looking for. Can you have a solution like that? Any question from your end? Can anyone? So our GrandStream like a cloud manageable. From the cloud manageable, you can able to easy to integrate with the third party. Like if you for a hotel based solution, they have a hotel management software easily integrate. Like if you want, if you have a AAA server or Radius server, if you have, you can easily integrate. Or that is also option available. Apart from that, like a guest port for a guest portfolio, we have a option like a voucher based authentication. You can create like a voucher, you can create a number of voucher that is possible in the GWN cloud also, as well as if AP act as a manager is a controller feature, that also is possible. So the cloud, the voucher, you can from the voucher you can set the number of users like a one single voucher you can connect like a 5 user or only 2 users, and give the bandwidth limit like 100 Mbps, 200 Mbps. I like that you have an option like setting of the bandwidth rule. You can create all the options are available in the voucher creation. Like if you are using for a GWN cloud, there is a email authentication also is available. Or if you wanted to like create your own username password, that is also is possible in GWN cloud. I And have like one doubt. yes, please. Uh, Good morning, all. I am Meghnathan from Cloud Communication. My company name is Cloud Communication. I have installed GWN 7003, 7003 VPN router Okay. in Nine volt. my custom place, and I have installed 7660 access points, 8 numbers in our site. Okay. We put two internet in the Load balancing the router. 7003. Yeah. Okay. We have 3 different SSIDs. One Okay. higher internet input, then other 2 is lower in internet. So you are create a speed. bandwidth rule separately? Yeah. Okay. If I can manage all this in Cloud Manager. Yes. Cloud Manager is free or paid? It will be a completely free only. That's why I'm saying this a cloud management For will be a 1 year? complete. For No, 1 year or no, other entire than year, entire year. lifetime? Okay, fine. Okay. If Even you can manage not only access point, you can manage whatever router also you can manage it on. Okay, fine. And if you have switches, you Okay. can include also. Okay, fine. Thank you, sir. Any other doubt in this wireless solution? Or in between or end of this session, I need a solution how to create this voucher for a hotel. So related to these inquiries I'm getting, for them, I'm not able to speak to them about this. So I want to know about it.
So, okay, I will share Yes, my screen. I will share. I need also this. I need also this future ticketing for Wi-Fi for guest in hotel rooms. Yes, same like Wi-Fi me password also. ticketing. So I will Please share that explain voucher how to how to create. configure that. I don't know. Yeah, it's a simple only. Anyway, no issues. I will share it. I will Okay, complete as okay. soon as possible. Please explain. We will know that. We will Yeah, sure. know tomorrow that. Mauli ಅದಕ್ಕೆ clear ஆ கேட்டுக்கிட்டேனே. Okay. So any other doubt? Any other apart from for wireless solution perspective? Nothing else. Okay. So it can easily propose like a SMB and median. The solution will be the enterprise segment. If you go, for example, if you are comparing with the Aruba and all, Aruba also SMB market and enterprise market will be there. For Aruba SMB market, they can say Aruba Instant on. This AP can manage only perspective of cloud only. There is no option to manage or a standalone or like a AP act as a controller on hardware controller. But we have the providable solution with the enterprise like even Aruba enterprise have the feature. The AP act as a controller feature up to 128. And if you wanted the hardware manageable, if you buying a hardware controller need to buy, and managing of AP, you need to buy a AP license. The same hardware controller, instead of hardware controller, they can use for a software controller. That is also possible in the hardware. You have to buy the anyway AP license separately, and subscription every year you need to buy. And I forgot to tell you about, if you wanted anything like a support related, any technical or support related, you can raise a like a end customer raise the ticket directly, or a partner raise the ticket directly. That is possible. That is also free of cost. But 95% we are providing like a chat support, like we have a separate ticketing tool. From this ticketing tool only, it's a website. You can write, we can reply through the ticketing only. If further like a more related, we can take a remote and we can complete the solution. So that's the solution for wireless. It's a competition of like enterprise level categories. You can propose like a enterprise market also. Let we go for next. We can go for a router. See, for like a router, we have a two combination like a wired router and wireless router. Now we can see this model like a 7052 and 7062. This 7052, in between, there is 2 point model will available, 7052 and 7052F. 7052 will be the complete Ethernet, like it's normal, like it's like a broadband router, very small, like a small office, home office you can use for this one. And this option like you can able to do for up to 25 IPsec tunnel for the 7052 model, and only one fixed WAN ports are available. But in 7052F, we have option like two WAN ports are available. One is Ethernet, another one is a fiber. Here also you can use for a 50 IPsec tunnel you can create. And this like a 7052 will support 25 AP. It will be act as a controller. Like previously I'm talk about the hardware controller. Yes, this model also you can use as a hardware controller. Here you can able to this 7052 AP you can manage up to 25 AP, and 7052F and 7062 can support up to 50 AP. You can able to manage it on. This is called as a hardware controller. And there is an option like 7062 dual WAN ports are available. You can for the load balancing perspective ISP segment. We have a open VPN and WireGuard VPN also will be there in the segment. And current model like routers, we have a combination 7001, 7002, 7003. This is 7003 is a high-end model currently with us for router perspective. From this 7003 up to 150 APs, you can able to manage it on without any additional cost of AP license, nothing. You can just adding APs and you can create SSID will be in the controller. The single point of view,
for ISP load balancing as well as for a AP management perspective also. And this model has some basic firewall features also will available, like a content filter supportable on this 7001, 7002, 7003 routers also. And this 7000 series 700X series, any port you can use LAN and WAN combination. Like a previously wireless router I'm talk about, the particular port should be a WAN port. But here combination, you can change your own perspective for LAN and WAN segment, LAN port. Like I have a 5 ISP I have, so I want a router. Yes, we can able to propose this solution. Do you have SIM-based routers? Sorry? No, SIM based. No, we don't have any SIM based. Again, good morning. I am Meghnathan. Yes, This session is a product explanation session or configuration session, configuration guidelines session. I think it's a product specification session Yes, only. Yes, Okay, technical fine, training. fine. Actually, Okay. I'm planning to give separate session. Even there is a certificate based Okay. also, and that I will speak with the Supreme team and I will organize separately. It's a 2 days training actually. Okay. It's a If certification you based please program. organize, we will get more details about that. Sure. Please organize. See, this complete specification like a interface perspective, like whatever previously I'm talk about the load balancing of LAN and failover, and like how many APs can able to manage, and the IPsec tunnel, like mostly because even nowadays, like IPsec tunnel, like a number of IPsec as a cost perspective, some lowest model, for example, let consider like a Fortinet or any other OEM, they have a feature like a VPN, all these features. Or some of the router, the enterprise they're using is a firewall. Only VPN perspective, they're using our router and placing. They can use for our number of VPN utilization like IPsec VPN, WireGuard VPN, and Open VPN. These three combination we can create a n number of tunnel. So 7001 and 7002 it support like a 50 tunnel IPsec tunnel, and 7003 support up to 100 tunnel you can able to create. Okay. Next, we can go for a switching solution. Before that, like a switching generally we can use for a solution perspective. Let's consider I am the customer. I want switches. For you are a solution engineer or you are a sales engineer, what type of question came from your end? Can anyone? I hope you understand my Sorry, question, say right? again. Say, I am the Sorry, customer. say again. I am the customer. I am asking, I need the Okay. switch. I need the switch. What type of question came from your end? This is It, gigabit switch or POI switch. okay. No, And 10 bar 100 or 10 bar you need a 10 bar 100 switch. You need gigabit switch. And Okay. other not only than that, PoE switch. What is the purpose of your need? apart from Okay. that, L1, L2, L3 switches are there. Okay. Manageable switch or unmanageable switch? Yes, Managed, super. unmanaged. Okay. And So any. based on their actual requirement, what they are going to use it for. What is the purpose they are looking for? What are all the features they are looking for? Based on that, we will. I would suggest them that L2, L3, L1 like that, Okay. and as well as budget of them. Yeah, that is fine. So whatever your combination, whatever multiple people are saying, exactly the first one you're talking about unmanaged or managed, that is fine. Unmanaged itself, someone asked me L1, L2, L3 categories. Yes, that is all. POE or non-POE. Yeah, this is fine. Apart from the cost and any other point of view you are telling.
So L2, L3 is Uplink majorly ports. yes. Yeah, this is the needed number of node. We can say it's the number of ports or number of node. Based on that, like a 8 port or 16 port or a 24 port or 48 port, and then any other point. That is one more point is record. With SFP, without SFP. Yes, Please, that is please tell. yeah the main Please thing. tell. The switch to switch connectivity, either like you wanted to connect one switch to another switch through the fiber. Yes, fiber. Okay. That is the main thing. I just want to know the fiber. How many of know about this one? What is the SFP? Yeah, we know. We do GPON, EPON. So what is the meaning? SFP. It's a fiber port. Yes, everyone know. SFP means expansion. Some people, so technical people know, it's a small form factor pluggable. But the speed, anyone? Zero loss, 1 to 1 it will give. Sorry? So zero loss with we will get. Yeah, okay. Up to What is the 10 speed? gig. Up to Actual speed up to we 10 will get gig. it. You have SFP model now, 1 Gbps, 2.5 Gbps, Yes, up to 5 Gbps, 10 Gbps. yes, Based on the SFP, it has been kilometers are there. there. As a specification, SFP means it will be the 1 Gbps. If it SFP plus, can anyone? 10 G. Yes, super. If it QSFP plus, 40 G. QSFP 28. 80. Sorry? 80. Sorry, some other anyone? 100. Super. Sorry, here it will be wrong. SFP 28. SFP, SFP 28. 128. No. I think it should be lesser than 9. Okay. So this is a generic term only. It's not for a GRANDSTREAM. It's just for a knowledge. I'm just sharing. It's a 25 Gbps. Now SFP 56. 50. Yes. QSFP-DD. Anyone? It's a 200 or 400 G capabilities. And there is a things like recently I hear, like even I saw the transceiver, like OSFP-DD they mentioned. This is support like a 800 G. So this is majorly like a small office. It will be completed uh, SFE and SFE plus itself. It's complete the fiber standard because nowadays all the switches are coming for that these categories of data center switches also. Very soon we are also launching like multiple switches. Currently our switches also it will be support maximum 10G capabilities only because we are started recently for a switching like 2 years before only we are started. Okay, this is common term, it's a generic term. Similarly, I'm asking question. You are asking a PoE switch. The PoE means what is the meaning of PoE? Power over Ethernet. The function of that one, power plus It data carrying will. a same cable. Yes. So, but there is a wattage. If any of you persons join for a technical team on this session, Me. Yeah. what is One giving. the wattage of PoE? How much of power wattage will? Per channel, it will take 13 watt. Entire switch, like 8-port switch, it will comes with 56 max, 58.
Per channel, it will works 30 watt. But actual PoE specification, how much of wattage? Per port or Yeah, switch you are. it's Per port. I'm per port only. I'm just PoE standard means what is the specification of wattage? Minimum ideal time it will take 3 watt, maximum 30 watt. 44 volt to 57 wattage. Volt, actually, I'm telling. I said watt, but volt means minimum 47, maximum 56. The PoE, if the port specify 50, PoE means it's a 15.4 watt real time as a maximum they can able to provide per port 15.4. The same port, if they mention PoE plus plus, then it will support 30 watt. Okay. Sorry, PoE plus only, not PoE plus plus. If it PoE plus plus, can anyone? 60 watts. Yes. The same time, Cisco they mentioned UPoE. It's a 65 watt. And the POH. Anyone worked on with a Ruckus OEM? In the Ruckus have a 94 5 point. You can call not Ruckus, it's a brocade switches early. 94.5 watts supportable on this PoE perspective. Because as a solution engineer, like a support team, for example, 8 port like is maximum 65 watt providable. Some of the access point, only 4 access point you can connect. Like your power budget will be utilized for 60 watt. So you can't, if you add a one more AP, it won't get the power properly. So based on that one, you have to propose the solution as a PoE switches perspective. That's why I mentioned about the PoE and the uplink of fiber speed also. Okay. One doubt. Okay, tell me. நான் தமிழ்லயே சொல்றேன். சுப்ரீம் கம்ப்யூட்டர்ஸ் டீம் லைன்ல இருக்கா? யாராவது டிரான்ஸ்லேட் பண்ண முடியுமா? நோ ப்ராப்ளம். நானும் தமிழ் நல்லா பேசுவேங்க. ஓகே ரைட்டுங்க. சந்தோஷம். இப்ப வந்து நாங்க வந்து PoE சுவிட்ச் வந்து கேமராஸ்க்கும் யூஸ் பண்றோம். ஐபி கேமராஸ்க்கும் யூஸ் பண்றோம். பிளஸ் அதே சுவிட்சை வந்து நாங்க வந்து அதுலயே வந்துட்டு நாங்க ஆக்சஸ் பாயிண்ட்டும் கனெக்ட் பண்றோம். ஓகே, சரிங்களா? அப்ப வந்து இப்ப நீங்க 8 போர்ட்னு சொல்றீங்க. நான் வந்து 8 போர்ட் சஜஸ்டே பண்ண மாட்டேன் கஸ்டமருக்கு. எப்பவுமே வந்து நான் வந்து 30% லோட கம்மி பண்ணுவேன். இப்ப 16 போர்ட்னா 12 போர்ட் தான் கனெக்ட் பண்ணணும், 4 போர்ட் ஃப்ரீயா இருக்கணும் தான் நான் வந்து கஸ்டமருக்கு சஜஸ்டே பண்ணுவேன். அப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணுவேன்னா அதுல வந்து ஆக்சஸ் பாயிண்ட்டும் கனெக்ட் பண்ணுவேன், ஐபி கேமராஸும் கனெக்ட் பண்ணுவேன் அதுல PoE சுவிட்சஸ்ல. அப்ப இதுல வந்து இந்த லோட் பேலன்ஸ் வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்றது? அதுக்கு ஏதாவது டூல் இருக்கா உங்ககிட்ட? இல்ல, அது வந்து உங்களுடைய ஈவன் நீங்க வந்து ஜஸ்ட் மானிட்டர் எவ்வளவு யூட்டிலைஸ் பண்ணி இருக்கீங்கன்னு பார்க்க முடியும். டோட்டல் பவர் பட்ஜெட் ஒரு சுவிட்ச்ல. அது வந்து நீங்க L2ல தான் பார்க்க முடியும். L2ல இருந்து தான் பார்க்க முடியும். அன்மேனேஜபிள் பார்க்க முடியாது. அந்த பவர் மேனேஜ்மென்ட் அன்மேனேஜபிள் பார்க்க முடியாது. சோ அந்த கேஸ்க்கு வந்து யூ ஹேவ் டு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து எங்க கிட்ட இப்போ கிராண்ட் ஸ்ட்ரீம்ல பாத்தீங்கன்னா 7660 மாடல் பாத்தீங்கன்னா இது லைக் 10 வாட் தான் மேக்ஸிமம் எடுத்துக்கும், இன்புட் எடுத்துக்கும். இப்போ நீங்க ஒரு ஏபில ஒரு 8 போர்ட் சுவிட்ச்ல வந்து 10 வாட்ஸ் நீங்க லெஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு போர்ட்டு கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்க, ரிமைனிங் எவ்வளோ போர்ட் கனெக்ட் பண்ணீங்க. அதே மாதிரி வந்து இப்போ ஒரு ஐபி கேமரா கனெக்ட் பண்ணீங்கன்னா அந்த ஐபி கேமரா எவ்வளோ பவர் யூட்டிலைஸ் ஆகும்ட்டு யூ ஹேவ் டு நோ. நீங்க டேட்டா ஷீட்ல பாத்தீங்கன்னாலும் தெரியும். மேபி அது மென்ஷன் பண்ணலன்னா அந்த கன்சர்ன் OEM கிட்ட டெக்னிக்கல் டீம் கிட்ட எவ்வளவு பவர் கன்சியூம் ஆகும். ஸோ அந்த கன்சியூம் பேஸ் பண்ணி நீங்க PoE சுவிட்ச் சஜஸ்ட் பண்ணணும். ஸோ எய்தர் லைக் இப்போ 8 போர்ட் இருக்குன்னா 8 போர்ட்டும் யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியுமா? இப்போ வந்தீங்கன்னா எங்களது வந்து 7801P பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 128 வாட் பவர் பட்ஜெட் இருக்கும். நீங்க அதுல வந்து 8 போட்டு நீங்க கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம்.
ஓகே ஓகேங்க. இன்கேஸ் அதிலே வந்து சம் ஆஃப் த மாடல் இப்போ வந்து என்னுடைய பவர் பட்ஜெட் 7664 நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்கு வந்து லைக் 23 வாட் யூட்டிலைஸ் பண்ணும். அப்போ வந்து நீங்கள் 4 போர்ட் நீங்கள் மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ண முடியும். மேபி அடிஷ்னல் 1 போர்ட் கூட நீங்கள் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம். இன்னும் ஒரு 7660 ஏபி ஆட் பண்ணலாம். ஸோ அப்போ பவர் பட்ஜெட். ஸோ நம்பர் ஆஃப் பவர் எவ்வளோ அந்த என் டிவைஸ் கன்சியூம் பண்ணும். ஐபி ஃபோன்னா 5 வாட் தான் சப்போர்ட் பண்ணுமா, இல்லை ஐபி கேமரா 7 வாட் சப்போர்ட் பண்ணும். சில கேமரா அவுட்டோர் கேமரா வந்து எனக்கு 30 வாட் யூட்டிலைஸ் பண்ணும். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த பவர் கன்சியூம் ஆஃப் என் டிவைஸ் எவ்வளோ யூட்டிலைஸ் பண்ணுமோ அதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து சுவிட்சை நாங்கள் சஜஸ்ட் பண்ணலாம். ஓகேங்க. இது வந்து நாங்க எங்க ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்றோம் அப்படின்னா, இப்போ வீடுகளுக்கு வைஃபை கேட்கும்போது நாங்க வந்து கிராண்ட்ஸ்ட்ரீம் தான் சஜஸ்ட் பண்றேன் நான். இப்ப அதை சஜஸ்ட் பண்ணும்போது இப்போ ஒரு 2 ஏபிக்காக நான் வந்து சுவிட்ச் கொடுக்க முடியாது. ஏன்னா கிகாபிட் சுவிட்ச் கொடுக்கும்போது அதனோட காஸ்ட்டை யோசிக்க வேண்டியதா இருக்கு. அப்போ வந்து நாங்க வந்து பிஓஇ இன்ஜெக்டர் கொடுக்குறோம். ஓகே. இல்லைன்னா அடாப்டர் கொடுக்கணும். அடாப்டர்னா விலை கம்மி தான். பட் ஆனா சரி, அடாப்டரும் வந்து 48 வோல்ட் 24 வோல்ட்னு 2 டைப்ல வருது ஆக்சஸ் பாயிண்ட்ஸுக்கு. ஓகே. அப்ப வந்து கிராண்ட்ஸ்ட்ரீமை பொறுத்த வரைக்கும் we have the option only injector, only option 7602 7603 வரப்போது. இந்த மாடலுக்கு மட்டும்தான் அடாப்டர் ஆப்ஷன் இருக்கும். ரிமைனிங் எல்லாத்துக்கும் வந்து பிஓஇ இன்ஜெக்டர் ஆர் பிஓஇ சுவிட்ச் தான் நீங்க சஜஸ்ட் பண்ண முடியும். ஆமா ஆமா கண்டிப்பா கண்டிப்பா. இப்போ 7660 வந்துட்டு நான் எடுத்தேன் இப்போ ஒரு. ஸோ அது தெரியும். ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனை வருது, அதனாலதான் கேட்டேன் நான். ஸோ அதுதான் சார், நம்ம டிபெண்ட்ஸ் ஆன் என்கொயரி. அவங்க கிட்ட ஐபி கேமரா நீங்கள் எதுவும் கேமரா இல்லைன்னா யூ கேன் சஜஸ்ட் ஒன்லி. பட் எனிவே அதை கனெக்ட் பண்ணி ஷேர் பண்ணுறதுக்கு மேபி ஒரு ரவுட்டரோ இல்லை இருக்கலாம். இப்போ நீங்கள் 7003 ஒரு 2 ரவுட்டர் பார்த்தீங்கன்னா அதுலேயே ஒரு பிஓஇ அவுட் வரும். உங்களுக்கு 2 போர்ட் பிஓஇ யூட்டிலைஸ் பண்ணலாம். ஓகே ஆஸ் அ ரவுட்டரில். ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம். 1 மோர் போர்ட் நீங்கள் பிஓஇ இன்ஜெக்டர் மட்டும் வாங்கிட்டு நீங்கள் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஓகேங்க, ஃபைன்ங்க. ஓகே. இன்னொரு டவுட் இருக்கு எனக்கு, ஃபைபர்ல டவுட் இருக்கு. ஃபைபர் அந்த செஷன் வரும்போது நான் கேட்கறேன். ஓகேங்க. ஓகே ஓகே. நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுறேன் இந்த ப்ராடக்ட் போர்ட்ஃபோலியோ, தென் வில் கம்ப்ளீட். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸோ வில் கோ ஃபார் அ ஸ்விட்சிங் போர்ட்ஃபோலியோ. வி ஹாவ் அ காம்பினேஷன் like managed series, unmanaged switches. Unmanaged starting with the GWN 7700 series. If same model like a GWN 7700M means it called as a multi-giga Ethernet. Anyone know about the multi-giga Ethernet? Can anyone? Fiber and normal Ethernet. No. See, I hope you are all about now only you are talking about 10 Mbps, 10 bar 100 Mbps. Someone talking in the speed wise, right? The switches, if you inquiry. The Ethernet. The specification Ethernet means what is the speed? Anyone? Fast Ethernet is 10 bar 100 default. Yes, then Ethernet. It's a 10 Mbps. Ethernet, 10 bar. It's a 10 Mbps Ethernet specification. Yes. If it's fast Ethernet, 10 bar 100. Okay. 10/100. If it Giga Ethernet, 10 bar 100 bar 1000. yes, super. Or 1 Gbps we can say. 1G, correct. I hope you all are aware 10 Giga Ethernet is a 10 gig. Multi-giga Ethernet, anyone? இதே வந்து சிஸ்கோ டைம்ல பாத்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் ரேட்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்மார்ட் ரேட். ஸோ அப்படின்னா
in the particular port, either combination 1 Gbps or a 2.5 Gbps or 5 Gbps or 10 Gbps. So in the combination, we can call as a multi-giga Ethernet நம்ம சொல்றோம். For example, GrandStream portfolio, currently we have a multi-giga Ethernet port. Maximum speed will be the 2.5 G. So இங்க பாத்தீங்கன்னா, if you can see the 700M, we have the combination like 4 port and 8 port. This combination have a PoE or non-PoE combination with 2.5 GB maximum multi-giga Ethernet port combination available. And we have a categories of switches, unmanaged and managed switches. Managed switch itself, we have a 2 combination. Can anyone have idea? L1, L2, L1, Fully L2 is managed, semi-managed. yes, super. The semi-managed and fully managed. What is the difference? Fully managed, each and every port we can customize what we record as we record. Semi-managed, some certain features only we can do, but we can't. Yes, some certain feature only is available, but not full feature. Like majorly, like technical people, they are working on with us command line interface, and like our enterprise 78XX series NT6, it's a completely fully managed switches, and you can manage it through the console. If you see in the screen itself, after 2 fiber port, there is a one more Ethernet port is available. That is called as a console port. We have like a semi-managed switches also. Only 2 models are available right now. Like a GWN77 1X it started, and we have it can manage through only a GUI. Either you can use as a browser or you can use as a GWN cloud. That is also you can able to manage. And like all the feature SNMP, the basic L2 feature only supportable. And 780X 7800 can call it 01, 02, 03 and 06. These combinations are available. We have a 8, 16, 24 port and 48. So all the like 8 port, 16 port, 24 port with 1 gig uplink is available. For a 48 port, we have a 10 gig uplink supportable. And this 48 port, we have the option like a stacking feature also. That is also is possible. Up to 8 switches you can able to stacking for a 7806. And 781X like a 780 series switches. We similarly 8 port, 16 port, 24 port, 48 port combinations are available. In this we have option PoE, non-PoE. This 781X series it's called as a basic L3. Like we have option like static routing, RIP and OSPF routing protocol supportable. This all the model can able to do stacking also. So 781X except 8 port, remaining 20, 16, 24 port, 48 port can support for a stacking. And we have next model, this whatever the specification I will be deeply going because time is very limited. So this is, we have aggregation switches. You know about the, what is the aggregation switch, the term, anyone idea? This one, multiple SFP ports will come with. Okay. So anyone, any others? See, particularly we can call this aggregation switches or a distribution switch also. This term we can use. Some OEM they can use aggregation, some OEM they can use as a distribution. As a like a multiple access switch is going to terminate either distribution switch or aggregation switch. Sometimes so depends on the environment or like depends on the customer environment. This switch act as a core switch also. On top of it, there is a, as a enterprise level, on top of it, you have to place one core switch also. That the structure will be
ISP under ISP, either router or firewall. From that firewall down, you can go use for a core switch. Under this distribution switch under access switch. Like that, network structure should be there. We have a combination. Currently, we have a top model of switches. This three model only 7830, 31, and 32. So we have option 12 port of 10 gig fiber option that is called as a 7832 switches. Nowadays, most of the broadband ISP segment they are using for these switches. And we have a fiber based switches with a complete 1G coupling, like a 24 port fiber switches. Can anyone know about the combo port? I think you can see here combo. Someone already told about the combo. எனக்கு டவுட் இருக்கு. நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் உங்ககிட்ட. இப்ப இந்த ஃபைபர் போர்ட் இருக்கு இல்லையா, இந்த சுவிட்ச் வந்து இப்ப இத வந்து நான் இப்ப ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். மொத்தம் 5 செக்மெண்ட்டுங்க, அதாவது 5 கம்பெனி, டிஃப்ரெண்ட் கம்பெனிஸ், ஆனா ஒரே கேம்பஸ்குள்ள இருக்கு. இது எல்லாத்தையும் வந்து நான் வந்து ஃபைபர் வந்து லே பண்ணி வச்சிருக்கேன். இப்ப லே பண்ணி வச்சிருக்கேன், இன்னும் கம்ப்ளீட் பண்ணல. நான் வந்து என்ன ஐடியா பண்ணேன் அப்படின்னா, சிஸ்கோ சுவிட்ச் தான் வந்து ரெஃபர் பண்ணியிருந்தேன். ஏன்னா அந்த கஸ்டமர் வந்து சிஸ்கோ தான் வேணும் அப்படின்னாரு. சிஸ்கோல வந்துட்டு 24 போர்ட் சுவிட்சஸ் வந்து ஃபார் டேட்டாக்கு மட்டும் 24 போர்ட். அது வந்து ஒரு 4 சுவிட்ச் வருது. பிளஸ் கேமரா ஏபிஎஸ்க்கெல்லாம் வந்துட்டு என்ன பண்ணிருக்குன்னா ஹிக்விஷன் சுவிட்ச் கொடுத்துருக்கோம். இன்னும் சப்ளை பண்ணல. ஹிக்விஷன் சுவிட்ச் கொடுத்துருக்கோம் 24 போர்ட், எல்லாமே 24 போர்ட்டுங்க. இப்போ இதை வந்து லிங்க் பண்றதுக்காக நான் வந்து ஃபைபர் எல்லாத்தையும் லே பண்ணி வச்சிருக்கேன். மெயின் சர்வர் ரேக்ல மட்டும் வந்துட்டு 6 சுவிட்ச் வருது. 2 சிஸ்கோ நான் பிஓஇ, அதுக்கப்புறம் 4 பிஓஇ சுவிட்ச் வருது. இன்னும் ஒரு 3-4 ரேக் வச்சிருக்கோம். அதுல எல்லாம் வந்துட்டு 2 சுவிட்ச் வரும். இல்ல அதுதான் சொல்ல வரேன் இருங்க. இதுல வந்து அப்லிங்க் வந்து எஸ்எஃப்இ போர்ட் தான் இருக்கு. ஓகே, சரிங்களா? இப்ப நான் வந்து ஃபைபர் தான் லே பண்ணி வச்சிருக்கேன். இப்போ நான் வந்து என்ன இது பண்ணேன்னா, இப்ப நம்ம இந்த கிராண்ட் ஸ்ட்ரீம் தான் வந்து 7003 தான் கொட்டேஷன் கொடுத்துருக்கேன். ஆக்சஸ் பாயிண்ட்டும் 7660, அது வந்து ஒரு 10 நம்பர் கொட்டேஷன் கொடுத்து வச்சிருக்கோம். ஆல்ரெடி 2 இன்ஸ்டால் பண்ணியாச்சு. ஓகே, இப்ப வந்துட்டு இந்த ஃபைபரை லிங்க் பண்றதுக்கு வேண்டி நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன யோசிச்சிருந்தேன்னா, சிஸ்கோல இருந்து அவுட் எடுக்கலாம். ஏன்னா அதுல 4 அவுட் இருக்கு. ஓகே, எஸ்எஃப்பி மாடல் வந்து 4 இது பண்ணலாம். சோ அதுல இருந்து ஒவ்வொன்னா எடுத்து நான் வந்து எல்லா சுவிட்சையும் லிங்க் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சு வச்சிருந்தேன். அதுக்கப்புறம் கிராண்ட் ஸ்ட்ரீம்ல வந்துட்டு இந்த சுவிட்சை பார்க்கும்போது ஒரு 16 போட்டு எல்ஐயு போட்டு நம்ம ஃபைபர்லாம் அதுல லிங்க் பண்ணிட்டு இந்த சுவிட்சை போட்டு இதுல இருந்து எல்லா ஒவ்வொரு சுவிட்சுக்கும் அப்லிங்க் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளான் பண்ணேன். இந்த சுவிட்ச் வந்துட்டு அப்லிங்க் மட்டும் யூஸ் ஆகுமா, இல்ல இப்ப வந்து இன்டர்நெட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் இருக்காங்க இல்லையா, இப்போ இங்க கோயம்புத்தூர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்கைலிங்க் இருக்காங்க, ஜியோ இருக்கு, ஏர்டெல் இருக்கு. இவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இப்போ ஒண்ணு ஓஎன்யூ போட்டு கொடுப்பாங்க, இல்லைன்னா ஓஎன்டி போட்டு கொடுப்பாங்க, அவுட்புட் ஈத்தர்நெட்ல கொடுப்பாங்க. இப்போ நான் வந்து டைரக்டா அவங்க ஃபைபரையே வந்து உள்ள இன்சர்ட் பண்ண முடியுமா, எஸ்எஃப்பில இன்சர்ட் பண்ண முடியுமா? இல்லைங்க, ஏன்னா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து டயலப் நடக்கல. இப்ப நீங்க வந்து ஐஎஸ்பி ஒரு கொடுக்குறாங்க வச்சுக்கலாம் ஃபைபர். அந்த ஃபைபர் நீங்க கொடுக்கும்போது அங்க வந்து டயலப் ப்ராசஸ் பண்ணணும். எதர் நீங்க வந்து ஸ்டாட்டிக் ஐபி கொடுக்கலாம், இல்ல பிபிஓ டயலப் பண்ணலாம், இல்லைன்னா டிஹெச்பி எடுக்கலாம். ஸோ இந்த காம்பினேஷன் வந்து இது வந்து இட் வில் பி த பாசிங் ஒன்லி நெட். நீங்க உங்களுடைய சினாரியோல நீங்க ஐஎஸ்பி ரவுட்டர் வந்து இதுல கனெக்ட் பண்ணிட்டு அது அண்டர் திஸ் நீங்க ஏதாவது இப்போ நீங்க சொன்னீங்க 5 கேம்பஸ் இருக்கு, ஒரே கேம்பஸ்ல ஒரு 5 டிஃப்ரெண்ட் கம்பெனி இருக்குன்னு. நீங்க 5 டிஃப்ரெண்ட் கம்பெனிக்கு 3ல இருந்து 4 இன்டர்நெட் இதுல லிங்க் பண்ணுவேன் நான். ஒவ்வொரு கம்பெனிக்கும் ஒவ்வொரு இன்டர்நெட் போகும். அப்ப அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல ஆன் டாப் ஆஃப் இட் நீங்க ஒரு ரவுட்டர் நீங்க வச்சுட்டு நீங்க பாத்தீங்கன்னா யூ கேன் கிரியேட் VLAN ஃப்ரம் த சுவிச்சஸ். இந்த ஃபைபர் வந்து இந்த VLANக்கு அசைன் பண்ணீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் VLAN வந்து ஐஎஸ்பி வேன் போர்ட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரவுட்டர் 7003ல வந்து
12 போர்ட் இருக்கு. நீங்க ஃபர்ஸ்ட் போர்ட் யூ கேன் கன்சிடர் ஆஸ் VLAN. நீங்க ப்ரிஃபர் VLAN 10 கிரியேட் பண்ணா இந்த எக்ஸ் கம்பெனிக்கு வந்து VLAN 10 வழியா இன்டர்நெட் பாஸ் பண்ணுன்னு நீங்க புஷ் பண்ணிக்கலாம். யூ கேன் டூ தட் வே. யூ ஹேவ் டு கிரியேட் அ VLAN உங்க சுவிட்சில் பண்ணிட்டு நீங்க இதை பாஸ் பண்ணலாம். ஓகேங்க. இந்த VLAN யூசர் வந்தாங்கன்னா யூ கேன் அசைன் இன்டர்நெட் பாஸ் வெளியே போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா த வேன் இன்டர்ஃபேஸ் ஆஃப் 2 இந்த VLAN 10 வரவங்க VLAN இன்டர்ஃபேஸ் 2 வழியா வேன் இன்டர்ஃபேஸ் 2 வழியா போகலாம் அப்படின்னு நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி நீங்கள் யூ ஹேவ் டு கிரியேட் த ரூல், அவ்வளோதான். இது வந்து அந்த இதுல மல்டி வேன் ரவுட்டர்ல தான் பண்ண முடியும். இதுல மல்டி வேன் ரவுட்டர்ல பண்ணலாம். இங்கே VLAN கிரியேட் பண்ணி ஆகலாம். இங்கேயும் கிரியேட் பண்ணலாம் சுவிட்சஸ். ஓகே 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 ஓகே. பட் இங்க டைரக்ட் ISP டெர்மினேஷன் இல்ல பண்ண முடியாது. ஓகே, அதுதான் கேட்டேன் நான். நம்ம டைரக்டா இன்டர்நெட் இதுல த்ரூ பண்ண முடியாது. இதுல த்ரூ பண்ணி ஃபைபர் சுவிட்ச்ல இதுல த்ரூ பண்ணலாம். ஆனா த்ரூ பண்ணி ஒன்லி பாசிங் தான். இங்க டயல் பண்ணி இங்கே இன்டர்நெட் பண்ண முடியாது. இது வழியா பாஸ் பண்ணலாம். அந்த VLAN பாஸ் பண்ணலாம். அதுதான் பண்ண முடியும். பாஸ் பண்ணி நம்ம 7003ல கான்ஃபிகர் பண்ணலாம். ஆமா, 7003 ஆர் எனி ரவுட்டர் எனி ஃபயர்வால் நீங்க பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஓகே. இல்ல நான் 7003 தான் கொடுத்திருக்கேன். ஓகே. சோ அதுதான் ஒரு டவுட். அப்ப இது வந்து இப்ப நீங்க அப்லிங்க்கு நம்ம இத வந்து சுவிட்சா யூஸ் பண்ணலாம் இல்லையா? இது சுவிட்ச் தான் சார். சுவிட்ச் தான். ஓகே, அப்லிங்க் சுவிட்சா யூஸ் பண்ணலாம். ஆமா, டேட்டா சென்டர் சுவிட்சஸ் ஆர் அக்ரிகேஷன் சுவிட்சஸ். ஓகேங்க ஓகேங்க, ஃபைன்ங்க. தேங்க் யூ. எனி டவுட்? எனக்கு ஒன்றும் டவுட் இல்லை. இப்போ சுப்ரீம் கம்ப்யூட்டர்ஸ் கண்ணு நோட் பண்ணிக்குமா? இது ஒன்று தேவை எனக்கு. பேசுங்க, எங்கிட்ட பேசுங்க, மீட்டிங் முடிஞ்சது. ஸோ அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா வி ஹாவ் மேனேஜ்மெண்ட். நான் ஆல்ரெடி டாக் அபவுட் த மேனேஜ்மெண்ட் ஆப்ஷன். The API for API perspective, embedded controller, GWN cloud will be the cloud perspective. GWN manager will have the option like a software based. There is no additional charge. It's completely free, and moreover support like any person can raise the ticket through web based itself. And we have a GWN cloud or GWN manager. Like as a technical people, they're going to do site survey perspective. You can collect the heat floor plan and place you can upload it on through the GWN cloud, and you can create your own heat map or that customer inquiries. This option is available in the GWN cloud itself. And we are launching this year GCC. It's you can call it as a convergence solution, like a indoor, like a wireless, like a wired, and like a firewall, and it can act as a IPBX solution, like a UCM server, everything single point. That is called as a convergence and UC networking. This model called as a GCC switch, GCC 6010. I will show the product. I hope Supreme Computer also maybe have a stock. The model, it will be the first year. The UTM bundle will be the free. I hope if you are working on with any of the firewall, like a year on year subscription, you have to renewal. Subscription means UTM bundle support you have to buy. Similarly, currently we are not any subscription charge or like a year on year charges, but future it can be addable because IPS, IDS, and like a basic like a web filter, content filter, application based filter. This all the firewall feature is coming on this one. Hi, do you have hotspot solutions in your cloud? Hotspot solution, no, separately doesn't have. Okay. See, this is a case study. If you have any partner like if you have like for example Amrita University, they'll be providing like a multiple company. They have a like a 200 300 AP they're using like that. If you are a case studies, if you are if you are a value added partner, then you can, there is option. It's a GRANDSTREAM website itself. It's a partner portal. You can create your own like case studies you can upload, and you can get the voucher of 500 USD Amazon gift card voucher also is available. This will be take care of my sales team.
I'm not incentive, but we have the option that I'll convey to the you. And the certification, this is for your very good for a technical perspective, right? There is an online GrandStream Academy is available, like a switching and wireless and router separately. This combinationally the certification base is available. Online video will be there, like for a like associate level it's not required to do for any training. From the video you have to check it out. From the based on the video, after finish the video, they raise the question like 20 almost 30 question they're asking. If you complete 25, you are a associate, like a GrandStream switching associate, like that the certification we can able to receive. Similarly, we are planned to do conduct for a next professional level training. Probably I will connect. I'm connect with you for a networking. See if you wanted as a UCM based solution, my team or other team can conduct the training. So that is also like a professional, like 1 day or 2 days training will be there. Entire whole day, like 8 hours training will be there. So after finish the training, the similarly the question, the same time it's not possible. We can extend up to 1 week. You have to complete the certification. If you complete, you are a professional level trained engineer, like that you can get the certificate. Have you stopped the SIP CCTVs? Sorry? SIP based the CCTVs? Chip-based CCTV. Yes. We have some IP cameras, but that's why I'm only part of networking. I'm not go for a UCM, but Okay. we have some cameras will be there, IP camera, but I'm not sure about. I will check and update you. Okay. I have one doubt. Yes, please. இப்போ வந்துட்டு இப்போ நம்ம 7660 சப்ளை பண்ணியிருக்கேன் கஸ்டமருக்கு. Okay. இன்டர்நெட் வந்து ஸ்கைலிங்க் கோயம்புத்தூர்ல வந்து ஸ்கைலிங்க் இன்டர்நெட் கொடுத்துருக்கோம். Okay. அதனோட SSID வந்துட்டு இதுல நம்ம GrandStreamோட இதை வந்துட்டு ரிப்பீட்டரா வேலை செய்யுமா? No, it won't support like that. We have a like GrandStream itself. For a repeater, எதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்றோம்? ரேஞ்ச் கிடைக்கல, எக்ஸ்டெண்ட் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்றோம். So without a wire, you can extend your network with wireless. So repeater mode எங்களுக்கு ஒர்க் ஆகாது. எங்க GrandStreamல வந்து பார்த்தோன்னா மெஷ் டெக்னாலஜி நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ மெஷ் டெக்னாலஜியில் நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணலாம். GrandStream to GrandStream கேன் சப்போர்ட். அதர் OEM will not support. ஓகே ஓகே ஃபைன், அதுதான் தெரியும். ஏன்னா நான் வந்து இது பண்ணாதுன்னு நான் கஸ்டமர்கிட்ட சொன்னேன். பட் இது வந்து மோஸ்ட்லி ரெக்கமெண்டபிள், வேற ஆப்ஷனே கிடையாது. அண்ட் யூசர் கூட எனக்கு ஹை த்ரூபுட் தேவையில்லை. ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒயர்டு ஏபி 100 Mbps கனெக்ட் தான். த்ரூ த மெஷ் டெக்னாலஜி மூலயமா கனெக்ட் பண்ணுற ஏபியோட த்ரூபுட் பார்த்தீங்கன்னா லைக் ஆஃப் த்ரூபுட் தான். இப்போ 100 Mbps 50 Mbps த்ரூபுட் தான் வரும். அதில் ஒரு 10 பேர் கனெக்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுடைய ஸ்பீட்னஸ் வந்து வெரி லோவாக இருக்கும். But we have option mesh technologies also. Okay, fine. But ஆனா இது வந்து GrandStream to GrandStream தான் வேலை செய்யும். ஆமாங்க. Mostly all the OEM the similar categories. Some model like repeater தனியாவே வச்சிருக்காங்க. But like just plug and play மாதிரி ஒரு பவர் டிவைஸ் மாதிரி வச்சிருக்காங்க. But I'm not tested. But possibly அதுதான் இருக்கு. ஏன்னா இது என்னன்னா இது வந்து ஒரு ஆர்கியூமெண்டா போச்சு. முந்தா நேத்து ஒரு சைட்ல நான் வந்து கிளியரா சொல்லிட்டேன் இது அந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணாது அப்படின்ட்டு. இன்னொருத்தரும் வந்துட்டு அது ஒர்க் பண்ண வைக்க முடியும் அப்படின்னு அது பண்றாங்கன்னா எப்படின்னா இங்க எங்களதுல வந்து தனியா செப்பரேட் கான்ஃபிகரேஷன் நார்மல் SSID எப்படி கான்ஃபிக் பண்ணிப்பாங்க. மேபி சம் அதர் டிவைஸ் OEM டிவைஸ்ல வந்து அது இந்த SSID ரிப்பீட்டர் ஆஃப் கான்ஃபிகரேஷன் பண்றதுக்கு தே ஹேவ் அ செட்டப். பட் எங்களதுல தனி கான்ஃபிகரேஷன் கிடையாது. ஓகே இல்ல இன்னொரு கம்ப்யூட்டர் வெண்டரு அவரு வந்து இல்ல பண்ண முடியும் அப்படின்னாரு. என்னன்னா 2 பேரும் அங்க ஆப்போசிட் நின்று இருக்கோம். நான் வந்து முடியாதுன்னு சொல்றேன், அவரு பண்ண முடியுங்கிறாரு. நான் உடனே வந்து சுப்ரீமுக்கு அடிச்சு நம்ம அரவிந்த் கிட்ட பேசி என்னப்பா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன். அப்ப வந்து இல்லைங்க அது பாசிபிலிட்டி இல்லைங்க அப்படின்னாப்ல.
நான் அது ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிட்டேன், ஏன்னா எனக்கு தெரியும். ஏன்னா நீங்க அந்த நார்மல் அவங்க என்ன நினைச்சிட்டாங்க அப்படின்னா, இப்ப நார்மலா நீங்க வந்து டீலிங்க் ஒரு வைஃபை ரவுட்டரோ இல்ல ஏதோ ஒரு டிபி லிங்க் ரவுட்டரோ எடுத்தீங்கன்னா, அது வந்து நம்ம இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணும் போதே கேட்கும் ரிப்பீட்டர் மோடா ரவுட்டர் மோடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி கேட்கும்ல, ஏபி மோடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கும். சோ அந்த மாதிரி இதுல வரும்னு நினைச்சிட்டு பேசுறாரு அவரு. நான் அது சொல்லிட்டேன் அவரு. அதுதான் ஓகே, அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணணும்னு நினைச்சேன், அவ்வளவுதான். தேங்க்யூங்க. ஓகே, நீங்க வந்து சர்வீஸ் கான்ஃபிகரேஷன் லெவல்ல ஒரு மீட்டிங் ஏற்பாடு பண்ணீங்கன்னா இன்னும் பெட்டரா இருக்கும். பிளான் பண்றேங்க, நான் சொல்றேன் கன்ஃபார்ம். சரிங்களா? எனி டவுட்? தேங்க்யூ. என் பேர் மேகநாதன், என் கம்பெனி பேர் கிளவுட் கம்யூனிகேஷன், கோயம்புத்தூர். ஓகே, ஷூர், தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. Any doubt? Sir, you said in the middle you will explain about that creating ticket for hotel feature. Voucher creating. Voucher Just creation. outline it is enough. No need to go for depth. And one more thing, I will tell you, for a create like a support ticket, it will be a free for anyone. Helpdesk.grandstream. For any technical related query, you have to raise for that. Not only for a networking, you can raise that IPBX solution also. You can create this website on new users. You can use like a reseller or a end user also you can raise. Mostly like a tier 1, tier 2 distri will be coming for a reseller registration. You can raise a end user also. For only creating ticket, we can support through the ticket. Any technical help record, my thumb rule will be I have to answer for the ticketing. So ticketing will be a mandatory. Now we'll go for a GDMS cloud. So I'm using right now for my GWN cloud. So if you go for a guest, under the bottom voucher will be there. If you create a voucher group, for example, it's a namespec. Like I want 100 vouchers. So per maximum device, if you see here itself, how many device has to connect? For example, 1 voucher, 2 devices. Duration, hour, how many hour? Like a 1 day or like 5 days. The same voucher you can use for 5 days. And upload limit like 100. Without anything also you can use. Validity days 90 days or 1 day. Depends on our convenient, you can note it out. For example, I will make a 1 day. 1 day. If you click on this one, I'll be added 100 vouchers. If you see here, voucher ID will be there. This voucher you have to create on the SSID. Go for a Wi-Fi. See, I already created one voucher ID, SSID. Right now I am disabling. See, you have to open and name voucher. I created the SSID example. I have created a captive portal policy as a voucher. I hope you see here. If you go for my profile, that's it. For security, I'll be giving as a open. Remaining all the specification will be a free. Like whatever the device has to be associated. See, in my network currently 1 access point will be there. If it in case a 10 access point, which AP should broadcast that SSID, like that you can select on here. My captive portal
page will be coming on profile. See, the voucher will be there, no? See the voucher I'm creating, client expression. Under this, I'm creating a splash page of voucher. If you see my splash page, how it will look. See, login, I'm just creating a login with voucher. You can background your own screen or company screen. You can background color, anything you can change your own itself. That's it. I'm called for this profile on that network, that voucher ID, whatever creating. If I'm connecting this SSID with the voucher SSID, then I have to use for this key. After, if you connect means this screen will be coming. Under this, I accept one will be there. Click on I accept, then login with voucher means you have to enter this voucher key ID. That's it. This is a voucher key. And for example, if you have hotel segment, you can download this. It will be like a page will be coming. You can easily use for this voucher ID. And for example, if any customer will come, you just note it on today's arrival date. You can easily use for this reception also. I hope this fine for your voucher, right? Yeah, this captive portal, can it be integrated with the third-party APIs, or it will Yes. work only with? It's a captive portal by default. This will be there. If you have any like a third party like a AAA server, Radius server, you can integrate with normal like redirection URL you can use, or you can use for if you have a AAA. Generally, your hotels management server, they have a separate what HMS software they're using. They're using as a what called as a AAA server. You can directly integrate where the SSID settings. If you go for Radius server. No. What I mean is, will it work only if you give a GRANDSTREAM access point, or it will work even with any other device? Like, see, some places we integrate GPON. I'm just asking this query only for that. Is it mandated that I should go only with the end device as the GRANDSTREAM device, or it will work with any GPON like anything? See this voucher, this feature and all will be only for GRANDSTREAM. Thank you. GRANDSTREAM to GRANDSTREAM தான் இது பர்ஃபெக்ட்டா வேலை செய்யும். நீங்க அதர் தென் HMS சாஃப்ட்வேர், ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் சாஃப்ட்வேர் இது கூட எல்லாம் இன்டகிரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா இப்ப நிறைய இது we can call this a Radius server, AAA server. We have the option. You can integrate with the AAA server. இல்ல நீங்க வந்து your own management software or AAA server நீங்க யூஸ் பண்ணீங்கன்னா அது வந்து GRANDSTREAM ஓட இன்டகிரேட் பண்ணிக்கலாம். That is called as a Radius authentication. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்க வந்து நான் என்டர்பிரைஸ் நான் கொடுத்துருப்பேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆக்சஸ் செக்யூரிட்டி பார்த்தீங்கன்னா என்டர்பிரைஸ் கொடுத்துட்டு நான் ரேடியஸ் சர்வர் பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட் சிபிபிஎம். இது வந்து ஒரு குளோபல். இப்போ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட் சிபிபிஎம்ன்றது வந்து நான் அருபாவுடைய கிளியர் பாஸ் பாலிசி மேனேஜர் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதை நான் இங்கே கால் ஃபார் பண்ணியிருக்கேன். AAA சர்வர் அதில் வந்து நான் கெஸ்ட் போர்ட்டல் நான் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். அதனுடைய ஓன் டைரக்ஷன் ரீடைரக்ஷன் ஆகிற பேஜ் எல்லாமே நான் வந்து அங்கே இது ஜஸ்ட் இந்த ஒயர்லெஸ் இந்த கிளவுட் வழியா இது வந்து ஜஸ்ட் பாஸ் த்ரூ அவ்வளோதான். ஓகேவா? ஓகே, ஆல்ரைட். ஓகே, தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சுப்ரீம் டீம் அண்ட் தேங்க்யூ அரவிந்த். லிஸ்ட் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் கொஞ்சம் எனக்கு லிஸ்ட் மட்டும் அனுப்பிவிடு. தேங்க்யூ டீம். தேங்க்ஸ் ஃபார் ரைசிங் கொஸ்டின். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ எவ்ரிவன். தேங்க்யூ சுப்ரீம் டீம் ஆல்சோ. தேங்க்யூ. Okay, thanks, sir.